இந்த மாதம் உண்மையிலேயே பெண்களுக்கு ஒரு விசேடமான ஒரு மாதம், ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு மாதம். ஆனால் இந்த மாதத்தில் 10ஆம் தேதி அனுராதபுர வைத்தியருக்கு நடந்த அந்த பாலியல் துஷ்பிரயோகமானது பல பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் ஒரு கேள்விக்குறியான விடயமா இருக்கின்றது. இன்றைக்கு எல்லை கிராமங்களில் பணியாற்றி வரும் பெண்களுக்கு இந்த ஒரு செய்தி உழுக்குற ஒரு செய்தியாக காணப்பட்டு வருகின்றது. இன்னைக்கு பெண்கள் சுதந்திரமான முறையில் பணியாற்றி வந்த நிலையில் இன்றைக்கு இந்த இவ்வாறான ஒரு வைத்தியருக்கு நடந்த சம்பவம் என்றது இன்றைக்கு நாங்கள் மிகவும் வன்மையா கண்டிக்கின்றோம். இப்படியான ஒரு சம்பவம் எங்கள நாட்டில் நடக்கிறது மிகவும் ஒரு வேதனையை தருகின்றது. எங்கள் நாட்டினுடைய பிரதமர் அவர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள், எங்கள் பெண்களுடைய பாதுகாப்பையும் பெண்களுடைய உரிமையையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே எங்களுடைய பிரதமர் பணியாற்ற வேண்டும். இன்றைக்கு அவாவும் ஒரு பெண்ணாக இருப்பதனால் எங்களுடைய இந்த செய்தியை மன்னார் மாவட்டத்திலிருந்து நாங்கள் வெளிப்படுத்திக் கொண்டோம். அந்த வைத்தியருக்கான நீதி கோரி இந்த ஊடக மையத்தை நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வாரோம். இந்த ஊடக மையத்தின் ஊடாக இந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கான நீதியை கேட்டு நிற்கின்றேன். Good day to you all. I'm Vasha Arul Rajashekar, and first of all, I would like to address ladies and gentlemen of the press, esteemed citizens of Sri Lanka, and to the Honorable Prime Minister. We stand here today with heavy hearts and unwavering resolve to address a grave and a deeply disturbing incident which has shaken the conscience of our nation. The physical abuse of a woman medical staff in Anuradhapura by an escaped army soldier within the confines of her accommodation. It is not just an attack on an individual, but it is an assault of the dignity, trust, and safety of every woman who lives in Sri Lanka. This heinous act is a stark reminder of the vulnerabilities faced by women, even those who dedicate their lives to serving others. To the Honorable Prime Minister, we issue a strong and urgent appeal. The perpetrator of this crime must face the most extreme and stringent punishment under the law. There must be no leniency, no delay, no compromise in delivering the justice. This is not just about one case, it is about sending a clear message that acts of violence will not be tolerated in Sri Lanka. The safety and security of the women must be prioritized, and systemic reforms must be implemented to ensure that no woman, whether a doctor, a student, or a mother, it could be anyone, she never has to fear for safety again. It's particularly devastating that this horrific incident has occurred during the month of March. Especially, March is dedicated to honor the women all around the world. It's really gut-wrenching that this incident has shaken the conscience of our nation. Yet, this incident has cast a dark shadow over the celebration, instilling fear and anger in the hearts of every woman in the nation. Women are not meant to be celebrated not only on March, but every day of their life, in my perspective. This incident is a gut-wrenching reminder of how far we still have to go in achieving the true equality and safety for women. What makes this incident more gut-wrenching that the accused army officer had escaped from army quarters. This is not an isolated case. In recent times, we have seen a disturbing pattern of crimes being committed by individuals who have escaped from military custody and deserted their posts. How can the public trust an institution tasked with protecting the nation when its own members are involved in such horrific acts? We also acknowledge the collective and anguished outrage expressed by the medical community across the nation. The strike by medical staff is a powerful testament to their solidarity and their demand for justice. However, we must recognize that the suspension of medical services poses significant risk to health and well-being of our citizens. Medical emergencies are a pivotal part of our daily lives. So,
we urge the medical staffs to resume their duties just to reaffirm that the commitment they have made for saving the lives of our nations. And we are anticipating that especially we are really proud of our Prime Minister to have her as a spontaneous and strong woman. And we are eagerly anticipating her support and motivation in this devastating story. To the government, we say this: justice must be swift, it must be visible. The Sri Lankan people are watching and the world is watching. The safety of the women should be prioritized, and the rights of every single woman must be respected and protected, and we strongly claim that. We call upon the Prime Minister and to the government to ensure the justice for the victim women, medical staff, and to ensure the safety and security of all women across the nation, and especially this tragedy never ever happens again. நல்ல ஒரு அரசாங்கம் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. மீண்டும் ஒரு பெண் பிரதமர் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறாங்க. நாங்க எங்களோட பெண் பிரதமர்கிட்ட கோரி நிக்கிறோம், எங்களுக்கு பெண்களுக்கான சட்டங்களை வலுப்படுத்துங்க. பாலியல் வன்புணர்வுகள் வந்து இப்போ வந்து சிறுவர்ல இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் நடைபெற்று கொண்டு வருது. இதால வந்து சட்டங்கள்ல இருந்து தப்பிக்காதவாறு இவங்களுக்கான கடுமையான தண்டனைகளை வந்து வழங்க சொல்லி நாங்க கேட்டு நிற்கிறோம். அனுராதபுரத்தில் அந்த வைத்தியருக்கு நடந்த வன்முறை வந்து பெண்களான எங்களுக்குரிய பாதுகாப்பாக நாங்கள் ஒரு இடத்தில் திரிய முடியாத நிலைமை உள்ளது. இது மட்டுமல்ல, ஜஃப்னாவில் வித்யா அக்கா அவர்கள் தலைமன்னாரில் ஒரு சிறு பிள்ளை இறந்து விட்டார்கள். இவ்வாறான பல துஷ்பிரயோக சம்பவங்கள் நமது இலங்கையில் நடந்து கொண்டே வருகின்றது. இப்போது நல்லாட்சி ஒன்று நடக்கின்றது. இதில் வந்து இவர்களுக்கு சரியான ஒரு தீர்வு கிடைக்கணும். இவ்வாறான காம கொடூரர்களுக்கு வந்து சரியான தீர்வு கிடைக்கணும். அவர் இனி வரும் காலங்களிலும் இவ்வாறான கொடுமைக்காரர்கள் வந்து இந்த இலங்கையில் வரக்கூடாது. அவர்களுக்கு சரியான நீதியின் சட்டத்தில் சரியான நீதி கிடைக்க வேண்டும். இவர்களுக்கு சரியான நீதி கொடுத்து ஜனாதிபதி அவர்கள் பிரதமர்கள் அனைவரும் இவர்களுக்கு சரியான சட்ட ரீதியான நீதி கொடுத்து இவர்களை சிறையில் அடைக்க வேண்டும். இனியும் வரும் காலங்களில் இவ்வாறான காம கொடூரர்கள் வரக்கூடாது என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி.